હેલો વેલકમ બેક. આપણે આ સુધી કરેલો ક્વેશ્ચન નંબર 5 પતાવી લો. મિનરલ રિસોર્સિસ વાળો. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 6, 7, 8, 9 ચાર ક્વેશ્ચન અને 5 બાકી છે. લગભગ આમાં 3 કરાવું છું, બીજા 2 રહેશે સાંજે રાત્રે અપલોડ કરી દઈશ વિડીયો. તો હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 6 પર મૂવ કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 6, meaning of ecosystem and type of it. Question number 6, meaning of ecosystem and types of it. Meaning: an ecosystem is defined as a community of life forms in concurrence with non-living components interacting with each other. Ecosystem is community in law of life form. એટલે સજીવ વસ્તુઓ નિર્જીવ વસ્તુઓ જોડે કોમ્પોનેન્ટ્સ કરે, ઇન્ટરેક્શન કરે, તેને ઇકોસિસ્ટમ કહેવાય છે. Community of life forms in occurrence with non-living components interacting with each other. Okay. Types: forest ecosystem. Types of ecosystem: forest ecosystem, grassland ecosystem, desert ecosystem. Type of desert ecosystem માં બી છે. પછી aquatic ecosystem. Forest ecosystem. A forest is an ecosystem in which many organisms live together with environments abiotic components. અહીંયા many organisms live together with environments abiotic system. There are different flora and fauna. વનસ્પતિઓ અને નિર્જીવ વસ્તુઓ, ઘણી બધી વનસ્પતિઓ હોય અને ફોના હોય, નિર્જીવ વસ્તુઓ in this ecosystem. This usually means that the forest ecosystem has a high density of living organisms that with non-living elements. Okay. This is usual means that forest ecosystem high density. અહીંયા વધારે આપણે living organism હોય, જેની સામે ઓછા non-living elements હોય. The forest ecosystem usually include plants, microorganisms, animals, and other species. Forests are significant carbon sinks and participate in controlling and balancing overall temperature of Earth. Okay, forest significant carbon sink છે અને participate કરે છે control કરવા માટે, balance that overall the temperature of the Earth. Okay. Change in the forest ecosystem affect the entire ecological balance. Okay. Change in forest affect करे entire ecological balance, and severe changes or destruction of forest can also kill the whole system. Okay. Change or destruction of forest can kill the whole ecosystem. Forests are generally classified into the forest types આપ્યા. ટ્રોપિકલ deciduous forest એટલે કે ઉષ્ણકટિબંધીય પાનખર જંગલો. ટ્રોપિકલ એવરગ્રીન હંમેશા લીલા રહેવા. ટેમ્પરેટ deciduous શીતળકટિબંધ પાનખર ફોરેસ્ટ. ટેમ્પરેટ ફોરેસ્ટ શીતળકટિબંધ વાળા જંગલો જ્યાં હંમેશા એવરગ્રીન રહેલું હોય. અને ટેગા ફોરેસ્ટ બરફ વાળા. પછી grassland ecosystem. Grassland ecosystem are referred to as those ecosystems where the number of trees is low. In those ecosystems mainly consist of grasses, ઘાસ, shrubs, ઝાડીઓ, ઝાડી ઝાંખરા હોય ને એ, herbs એટલે કે આમ વન પેલું મેડિસિન, ઔષધિઓ. That means grasses are the primary vegetarian in this, along with the lungs that typically belong to composite family. Composite વાળું બધું નીચે આવશે. Grassland ecosystem are commonly situated in both tropical and temperate.
ઉષ્ણકટિબંધ અને શીતળકટિબંધ બંનેમાં જોવા મળે છે ગ્રાસલેન્ડ વાળી. However, they have distinct variation. હવે એમાં ઘણા બધા તફાવત હોઈ શકે છે. Example of this ecosystem include the savanna grassland and temperate grassland. આ grassland ના example છે. Savanna grassland and temperate grassland Google પર આવશે place નું નામ. They are home to various grazing animals, insectivores અને herbivores ના. ખાલી ઘાસ ચરીને જીવતા એવા બધા પ્રાણીઓના ઇન્સેક્ટ્સના અને એવા હર્બ્સના આ ઘર છે. પછી ડેઝર્ટ ઇકોસિસ્ટમ. When we hear the word desert, the very first thing that strike our mind is big, barren, abundant and dry land without plants covered with sand. Okay. આપણે જ્યારે બી ડેઝર્ટ વિચારીએ તો એનો અર્થ એવો થાય કે બિગ મોટું મેદાન વિશાળ અબોન્ડન્ટ એન્ડ ડ્રાય એકદમ સૂકું હોય વિધાઉટ પ્લાન્ટ ઝાડ વગરનું કવર વિથ સેન્ડ રેતીથી કવર થયેલું હોય. પણ અ ડેઝર્ટ કેન બી હોટ એન્ડ કોલ્ડ બોથ. Desert ecosystem is the driest ecosystem of the earth. અર્થની સૌથી ડ્રાયસ્ટ ઇકોસિસ્ટમ ડેઝર્ટ ઇકોસિસ્ટમ છે. And this is the reason that has least vegetation and less diversity of life. એટલે ત્યાં less vegetation છે અને less. It is the one of part of territorial ecosystem. Okay. The plants and animals of the desert ecosystem have mastered the art of survival in harsh conditions. A desert ecosystem is basically divided of any rainfall precipitation. Okay. A desert ecosystem is basically devoid of any rainfall or any precipitation. એટલે અહીંયા વરસાદ ને બધું ઓછું પડે. હવે types of desert ecosystem. Hot and dry desert ecosystem. This is the kind of ecosystem that have hot and dry climatic conditions through the air and have a very low annual rainfall. Okay. This kind of desert ecosystem have hot and dry climatic conditions through the air and have very low annual rainfall. અહીંયા air અને rainfall બહુ ઓછો હોય. The hot desert ecosystem is basically found in America, South Asia, North America, Africa, Australia. Hot desert ecosystem. There are extreme variation in temperature and soil is rough and harsh. Okay. Extreme variation in temperature, soil કેવી હોય rough and harsh. Rough and harsh. Semi-arid desert system. Semi-arid desert ecosystem. This desert ecosystem is quite similar to the hot and dry ecosystem. Okay. Quite similar to hot and dry desert ecosystem. This kind of ecosystem has hard rocks, પથ્થર, stable ground, એકદમ સીધું વિશાળ ground હોય and less sand dunes, ઓછી રેતી હોય. Temperature is not as extreme as hot and dry desert ecosystem. Not as extreme as. Great Basin is example of semi. Okay. આનો example આવશે Great Basin. It receives a lot of rain as compared to the normal desert ecosystem. Receives a lot of rain. પછી coastal desert ecosystem. The Atacama Desert in Chile and Namib in Africa are good example of coastal desert ecosystem. Such desert ecosystems are found near the coastal lines of big water bodies.
બે બિગ વોટર બોડીઝ, બે ઓશિયન હોય એની લાઈન વચ્ચે જે બી હોય ત્યાં આવા ડેઝર્ટ ફાઇન્ડ કરવા. લાઈક ઓશિયન એન્ડ સીસ આર જનરલી અફેક્ટેડ બાય ધ ઓશિયન કરન્ટ્સ. ઓકે, વિન્ટર ફોક્સ આર કોમન હિયર. વિન્ટર ફોક્સ અહીંયા કોમન છે. There they are more hospitable than other desert ecosystem. Therefore they have more flora and fauna than other. Okay, more hospitable છે એટલે કે more facility ધરાવે છે, અહીંયા living ના chances સારા એવા છે, and have more flora and fauna as compared to others. Cold desert ecosystem. This desert ecosystem comprise of abundant rainfall through the winters and less in summer. Generally has chilling winters with snowfall. અહીંયા હંમેશા chilling winter with snowfall હોય છે. વિન્ટર નો વધારે હોય જ્યારે અહીંયા સમર એકદમ ઓછો હોય એટલે કે ગરમી ઓછી હોય. Summers are short, moderately hot, બહુ એટલા બી ગરમ ના હોય, and moist here, ભેજવાળા હોય. These are usually covered with snow dunes. આ covered with બરફથી ઢંકાયેલા હોય. Such desert ecosystem can be found in Greenland, Antarctica and Nearctic realm. એક દેશનું નામ છે. Aquatic ecosystem. An aquatic ecosystem is an ecosystem is and surrounding a body of water. Body એની આજુબાજુ પાણીની બોડી હોય. They are construct with આની વિરોધી છે, ટેરેસ્ટ્રિયલ ઇકોસિસ્ટમ ના વિરોધી છે. which found on land. આ જમીન પર ફાઉન્ડ કરવામાં છે. હવે એક્વેટિક ઇકોસિસ્ટમમાં પોન્ડ ઇકોસિસ્ટમ, લેક ઇકોસિસ્ટમ ને ઓશિયન ઇકોસિસ્ટમ બી કહી શકો છો. It is a small freshwater aquatic ecosystem where water is stagnant. અહીંયા વોટર એકદમ સીધું સ્ટેબલ હોય છે. Ponds may be seasonal in nature, that is receiving enough water during rainy season. Pond તળાવ નાનું એકદમ, અહીંયા પાણી એકદમ સ્થિર હોય, stagnant water હોય. Ponds are usually shallow water bodies which play a very important role in the village. Where most of activities center. They contain several type of algae, aquatic plants, insects, fish and birds. They are used for washing clothes, bathing, swimming, cattle bathing, ઢોર ઢાંકણને નવડાવવા વપરાય, and drinking અને એવું ને એવું પાણી પીવામાં વપરાય બાપા. And therefore get polluted, એટલે જ આ પોલ્યુટેડ થઈ ગયા છે. ઓકે, aquatic ecosystem માં pond ecosystem, it is a small fresh water. આ small છે, આ ગામડામાં જોવા મળે. લેક ઇકોસિસ્ટમ, લેક એટલે તળાવ. લેક આર યુઝ્યુઅલી બિગ fresh water bodies with surrounding with water. જો પેલું નાનું fresh water body, આ મોટી fresh water body. Some famous lakes in India are Dal Lake in Srinagar, Jammu Kashmir, and Naini Lake, Nainital in Uttarakhand. Ocean biome, these are the giant reservoirs of water covering more than 70% of our. Okay, ઓશિયન બાયોમી જોડે અર્થનું 70% કરતા 70% અર્થ સરફેસ પાણી આ ઓશિયન બાયોમીમાં રહેલું છે. And play a key role in survival about 250,000 marine species. Okay, 2.5 લાખ marine species નું સર્વાઈવલ માટે ઓશિયન બાયોમી બહુ મોટો રોલ પ્લે કરે છે.
serving as a food for humans and other organisms, give a huge variety of sea products and drugs. Serving food for humans or other organisms, give a huge variety of sea products and drugs. Oceans are a major sink of carbon dioxide and play an important role in regulating many biochemical cycle and hydrological cycle, thereby regulating the Earth's climate. Okay. Ocean are the major sink of carbon dioxide. Major sink છે carbon dioxide નો and play an important role in regulating many biochemical cycles and hydrological cycles માં બહુ મોટો રોલ પ્લે કરે છે ઓશિયન બાયોમી, thereby regulating the earth's climate. અર્થ નું ક્લાઇમેટ આપણે રેગ્યુલેટ કરે છે ઓશિયન બાયોમી. આખો ક્વેશ્ચન નંબર 6 પર એકદમ ઈઝી છે એટલે આમ ફટાફટ ચલાવ્યો છે. લખવાનું ખાલી એના પોઈન્ટ્સ જ જોવાના જો. Meaning, an ecosystem is defined as a commodity of life form in concurrence with non-living components intersecting with each other. Types: forest ecosystem ના tropical deciduous forest, tropical evergreen forest, temperate deciduous forest, temperate forest and taiga forest. પછી grassland ecosystem, number of tree low હોય, grass consist of grass, shrubs and herbs, primary vegetarian, tropical હોય અને temperate હોય. તો savanna grassland and temperate grassland example છે. પછી desert ecosystem માં desert hot બી હોય અને cold બી હોય. driest ecosystem of the earth, less vegetarian હોય, less diversity of life હોય. terrestrial ecosystem નો part છે. A desert ecosystem is a basically derived from any rainfall or precipitation. The types of desert ecosystem: hot and dry desert ecosystem, semi-arid desert ecosystem, coastal desert ecosystem, cold desert ecosystem. Aquatic ecosystem, surrounding a body of water એને કહેવાય aquatic ecosystem. એમાં 3: pond ecosystem, lake ecosystem, ocean biome. Discuss the role of individual conservation of natural resources. આ અને પેલો આપણો ઉપર જે ક્વેશ્ચન રાખેલો ને એ બંને આમ સિમિલર છે, કોમન છે, એટલે એ બંને આપણે જોડે જ કરવાના છે. હવે define ecosystem and explain structure and function of ecosystem. Define ecosystem and explain the structure and function of ecosystem. Ecosystem: the ecosystem is the structural and functional unit of ecology where the living organism intersect with each other and the surrounding environment. In other words, an ecosystem is a chain of interaction between organism and their environment. હવે function of ecosystem: it regulates the essential ecological process, support life system and render stability. It also responsible for the cycling of nutrition between biotic and abiotic components. નીચે આવશે. It maintains a balance among the various trophic levels in ecosystem. હવે બેલેન્સ કરે છે વેરિયસ ટ્રોપિક ઇન લેવલ ઇકોસિસ્ટમ ના. એમાં પછી it cycles the minerals through the biosphere. હવે જે મિનરલ્સ હોય, જે ખનિજ હોય એને બધે ફેરવે છે, હવે જમીનમાંથી બહાર કાઢે છે. એમાં બહુ મોટો પ્લે અ વાઇટલ રોલ આમાં ભજવે છે ઇકોસિસ્ટમ. The abiotic components helps in the synthesis organization component that involves exchange of energy. Exchange of energy માં પણ આ જરૂરી છે. હવે સ્ટ્રક્ચર એનું જો ઇકોસિસ્ટમ, એમાં abiotic factors ને biotic factors. Biotic factors માં producers, consumers and demospheres. consumers માં primary, secondary ને territory. એમાં first abiotic component. Abiotic components include basic inorganic elements and compounds such as oil, soil, water, oxygen, calcium,
calcium carbonate, photosphere, phosphate, and a variety of organic compounds. Okay. Abiotic components of ecosystem includes basic inorganic elements and compounds such as soil, water, oxygen, calcium carbonate, phosphate, and a variety of organic compounds. Okay. Abiotic components છે include કરે છે basic inorganic elements. આપણે ઉપર ભણેલા છીએ મિનરલ વાળામાં રિવાઇઝ કરી લેજો ઓર્ગેનિક એલિમેન્ટ્સ વાળું. Compounds એટલે ગ્રાઉન્ડ ટાઈપનું soil, water, oxygen, calcium carbonate, phosphate and organic compounds. આમાં બધું આવી ગયું મેન. Inorganic આવી ગયા, organic આવી ગયા, compound આવી ગયા. By products of organic activity or death. Okay. આ થાય છે by product of organic activities or death. હવે માણસ જમીનમાં દટાય એની જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે એના દ્વારા abiotic components બને છે. It also includes such physical factors and ingredients as moisture, ભેજ, wind, પવન and solar radiation, સૂર્યપ્રકાશ. પછી આવ્યું બાયોટિક components. એ બહુ મોટું છે ને. જો આ બધામાં છે ને સમજણ પછી તમારે જાતે લખવાનું હોય કે એકદમ આમ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કે ગોખવાનું ના હોય, એકદમ બેઠું ના લખવાનું, તમારે તમે જે સમજ્યા હો એ બધું લખવાનું હોય, બીજો કોઈ વાંધો ના આવે. Biotic components. The biotic components include all living organism. બધા જ સજીવ વસ્તુઓ બધી જ અહીંયા આવી જાય. Present in environmental system. Okay. Biotic components of an ecosystem can be described under the following three heads. આમાં ત્રણ ટાઈપના આવે છે. ફર્સ્ટ આવે પ્રોડ્યુસર્સ, ઓટોટ્રોફિક એલિમેન્ટ્સ. પછી આવે કન્ઝ્યુમર્સ. કન્ઝ્યુમર્સમાં ચાર. ઓકે. The producers are the producers. Autotrophic elements. The producers are the autotrophic elements. Simply, chiefly green plants. આ પોતાની જાતે જ પોતાનો ખોરાક બનાવે એવા લોકો. They use radiant energy of sun in photosynthetic process whereby carbon dioxide is assimilated and the light energy is converted into chemical energy. સૂર્યમાંથી એ લોકો ઉર્જા લઈને પોતાનો ખોરાક બનાવે. ઓક્સિજન ઇઝ ઇવોલ્વડ અને ઓક્સિજન છોડે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇન્હેલ કરે અને ઓક્સિજન બહાર કાઢે. As by the product in photosynthesis. This used in repressed by all living things. Okay. This is used in બધી જ human all living things માં used થાય છે આ process. The term producer is misleading one because is an energy context. The producer produce carbohydrate, not energy. Okay. Producer produce કરે છે માત્ર કાર્બોહાઈડ્રેટ, એનર્જી પ્રોડ્યુસ કરતા નથી. એટલે મિસલીડિંગ કરે છે કે પ્રોડ્યુસર્સ. ઓટોટ્રોફિક એલિમેન્ટ્સ એની જાતે જ પોતાનો જ ખોરાક પોતાની જાતે બનાવે એટલે ઓટોમેટિક ઓટોટ્રોફિક એલિમેન્ટ્સ કહેવાય છે. Only producers or plant can make their own food. They provide for directly or indirectly for animals. Okay. એ જે ખોરાક બનાવે એ આપણને ડાયરેક્ટલી કાં તો ઇનડાયરેક્ટલી મળતો હોય છે. The only producers or plant can make their own food provide directly or indirectly for animals. Consumers. Those living members of ecosystem which consume the food called consumers. Okay. આ કન્ઝ્યુમર એટલે કોણ? જે આ લોકોએ જે ફૂડ બનાવ્યું હોય એ કન્ઝ્યુમ કરનારા કન્ઝ્યુમર. ઓકે. હવે the primary consumer, plants eater. Primary એટલે કે ડાયરેક્ટ ખાલી વનસ્પતિ ખાય. These are the purely herbivorous animals. એટલે ખાલી લીલું depend on for food on producer or green plants. Okay. આ લોકો માત્ર લીલી વનસ્પતિ જ ખાય, બીજું કઈ જ ના ખાય.
These are purely herbivorous animals that are depend for their food on producer or green plant. Okay, insects, rodents, rabbit, deer, cow, buffalo, goat are the some of the common herbivores in the terrestrial system and small cutstances, molluscs, etc. ઓકે આ બધા જ પ્રાણીઓના નામ છે. આમાં ઇન્સેક્ટ આવી જાય, રોડિનસ આવી જાય, રેબિટ આવી જાય, ડિયર આવી જાય, કા આવી જાય, બફેલો આવી જાય, ગોટ આવી જાય. આ બધા હર્બિવરસ એનિમલ કહેવાય. પછી સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમર ફ્લેશ ઈટર. સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમર flesh eaters. These are carnivores. Carnivores. Carnivores are the flesh eating animals and the omnivores are the animals that are adapted to consume herbivores as well as plant as their food. Okay. Carnivores flesh eating animals, flesh ખાય. And the omnivores are primary consumers ને બી eat કરે અને plants ને બી eat કરે. મિશ્રાહારી, માંસાહારી, મિશ્રાહારી એવું. શાકાહારી. The omnivores are the animals that they adapted the consume of herbivores as well as the plant as their food. Okay. Example of secondary consumer are sparrow, crow, fox, wolves, dogs, cats, snakes, etc. Omnivores. જો સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમર્સ માં શું આવે? કાર્નિવર્સ. આ ઓમનિવર્સ ખાલી તમને સમજાવવા માટે આપ્યું છે, બાકી આખો અલગ પોઈન્ટ. ઓમનિવર્સ એવરીથિંગ ઈટર, બધું જ ખાય. Omnivores, everything eater. These are the consumer which can eat both plants and animals. આમાં આવશે rat, fox, pigs, man, માણસો, cockroaches, etc. આ ખાલી માંસાહાર ખાય, જ્યારે આ બંને ખાય, શાકાહારી બી અને મિશ્રાહારી બી. Decomposers are the living components of ecosystem that are fungi and bacteria. ફૂગ અને બેક્ટેરિયા છે. Decomposers attack the dead remains of the producers and consumer and degrade the complex organic substance into simpler compounds. The decomposers play very important role in maintaining the dynamic nature of ecosystem. Okay. હવે આ કેવા લોકો છે? હવે આપણે મરી ગયા, પછી આ ઓમનિવર્સ મરી ગયા, કાર્નિવર્સ મરી ગયા, એમને ખાય, એમના ઉપર અટેક કરે. ફૂગ છે, બેક્ટેરિયા છે, એ પછી મરેલો જે ડિગ્રેડ કરે, જે મરેલી જે ડેડ બોડી એને ડિગ્રેડ કરે, કોમ્પ્લેક્સ ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ ને સિમિલર કમ્પાઉન્ડ્સ માં ફેરવે અને એમાંથી આપણને બીજા બધા તત્વો મળે છે, જેમ કે મિનરલ્સ મળે, બધું મળે. એમાં આ લોકો પ્લે બહુ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ મેન્ટેન કરે છે ઇન ધ ડાયનેમિક નેચર ઓફ ઇકોસિસ્ટમ. ઓકે. રિન્યુએબલ અને નોન રિન્યુએબલ રિસોર્સિસ, આમાં કશું સમજાવવાનું નથી, આ ખાલી વાંચવાનું છે. ઉપર આપણે બધું કવર કરી ચૂક્યા છીએ. Renewable and non-renewable resources. Renewable resources, the resources which cannot be exhausted even after continuous utilization are termed as renewable resources. Okay. The resources which cannot be exhausted even after the continuous utilization are termed as renewable. Continuous utilization કર્યા પછી પણ ખૂટતા નથી એવા. Example of renewable resources are sun, wind and tidal energy. Renewable resources cannot be depleted over time. Renewable resources include sunlight, water, wind, and also geothermal resources such as hot spring and thermals. Most renewable resources have low carbon emissions and low carbon footprint. Okay. આમાં low carbon emissions હોય, ઓછા કાર્બન પેદા કરે અને ઓછા કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ ઉત્પન્ન કરતા હોય.
The upfront cost of renewable energy is high. આનો upfront cost છે એ બહુ high હોય છે. For instance, generating electricity using technology running on renewable energy is costlier than generating. ઓકે, હવે આમાંથી જે એનર્જી ઉત્પન્ન કરવાની હોય છે એનો ખર્ચો બહુ હાઈ હોય છે, કારણ કે પેલાનો ઓછો હોય. શેનો? રિન્યુએબલ નોન રિન્યુએબલ રિસોર્સિસ થી જે એનર્જી ઉત્પન્ન થાય એમાં જેટલો ખર્ચો આવે એટલો જ રિન્યુએબલ એનર્જીમાં એટલો ખર્ચો નથી આવતો, એનાથી વધારે ખર્ચો આવે છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફોર હાર્વેસ્ટિંગ રિન્યુએબલ એનર્જી sorry upfront of renewable energy is high. For the intense, generating electricity using technology running on renewable is costlier than generating with fossil fuels. Infrastructure for harvesting renewable energy is prohibitively expensive and not easily accessible in most countries. Okay, દરેક કન્ટ્રીમાં સૂર્યપ્રકાશ સરખો ના મળતો હોય, ઓછો મળતો હોય, એટલે આના માટે જે સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એ બહુ એક્સપેન્સિવ છે. સોલર પેનલ બી કે એટલી બધી સસ્તી નથી, એક્સપેન્સિવ છે, તો સરકાર સબસિડી આપે છે. requires a large land offshore area especially for wind farm and solar farm. જો આવી ગયું, સોલર પેનલ ગોઠવવા માટે બી બહુ મોટી જગ્યા જોઈએ છીએ, પછી પવન ચક્કીઓ માટે બી જગ્યા ને એવું ખાસતું જોઈએ છે. આ non renewable resources, the resources which cannot be immediately replaced once they depleted are non-renewable resources. Example of non-renewable resources include fossil fuels such as coal, petroleum, natural gas, and rare minerals typically found in metropolises. Non-renewable resources are deplete over time. Over time deplete એટલે ખૂટી પડે છે અમુક સમય પછી. Fossil fuels such as coal and petroleum non-renewable energy includes. Non-renewable has a comparatively higher carbon footprint and carbon emissions. Okay, આમાં વધારે કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ ઉત્પન્ન થતી હોય છે અને કાર્બન એમિશન, જ્યારે પેલામાં ઓછા. Non-renewable energy has comparatively lower upfront cost. આનો upfront cost ઓછો છે જ્યારે પેલાનો વધારે હોય છે. Cost effective and accessible infrastructure is available for non-renewable energy across most countries. Okay, આના માટે જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોઈએ એ બધું જ બધી કન્ટ્રીમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. Comparatively lower area requirement. Okay, આની રિક્વાયરમેન્ટ એરિયાની રિક્વાયરમેન્ટ ઓછી હોય છે. બંનેનો ડિફરન્સ પૂછે તો બી તમે લખી શકશો, પર્ટિક્યુલર બંને પૂછે તો બી લખી શકશો. આ નાનો જ ક્વેશ્ચન છે, એકદમ ઈઝી છે. આ બી એક આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. અને આ ઇકોસિસ્ટમ વાળા બંને ટાઈપ્સ ઓફ ઇકોસિસ્ટમ અને કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટ્રક્ચર ઓફ ઇકોસિસ્ટમ બંને આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. ગમે તે એક તો આવશે 100%. અને ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન કરાવી લે. હવે રહ્યા બે ક્વેશ્ચન, એક સાતમો અને એક સેકન્ડ, એ બંને એક સાથે એક વિડીયોમાં લઈ લેશે. એ વિડીયો કદાચ સાંજે અપલોડ કરીશ, અત્યારે નહીં પોસિબલ. તો હવે આટલા વિડીયો જોઈ લો. એમાંથી જો ક્વેશ્ચન નંબર 1 કમ્પલસરી કરવાનો, ઇકોસિસ્ટમ વાળા બે કમ્પલસરી કરવાના, અને આ રિન્યુએબલ નોન રિન્યુએબલ એકદમ ઈઝી છે, જોઈ જ લેવાનો, એનો ડિફરન્સ બી આવી શકે. એટલે આમ જો ક્વેશ્ચન ઈઝી છે, એક વખત આમ તમે જોઈ લો, પછી તમારી રીતે જ લખવાનું છે કે બેઠું આવો વર્ડ તો ત્યાં યાદ પણ ના આવે, અને કોઈ લખી બી ના શકે બેઠું વર્ડ ટુ વર્ડ. એટલે ડોન્ટ વરી, તમને તમારી રીતે સમજ પડી જાય ને એ રીતે લખજો, વાંધો નહીં. ઓકે, ચલો આ વિડીયો અહીં પૂરો કરું છું. બીજો વિડીયો સાંજ સુધી અપલોડ કરીશ. ચલો બાય બાય, ટાટા, ટેક કેર, બેસ્ટ ઓફ લક ફોર યોર એક્ઝામ.